எல்லோருக்கும் வணக்கம். Very good evening to all of you. So this is the second of the series for master class. போன class about SOP and documentation useful-ஆ இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். So அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் feedback கொடுத்தீங்க. I'm very happy. So similarly இன்னைக்கு இந்த எடுக்க போற டாபிக் எல்லாமே quality related, mostly NABH-க்கு வழக்கமான டாபிக்ஸ். இதுல என்ன பியூட்டினா இது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பண்றது. இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். கன்சென்ட் ஃபார்ம்னு நான் போடல, ஏன்னு நான் பேச பேச உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஐடியலி யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். வி ஆர் டூயிங் so much at Arvind. We are not behind anybody, but we have got more than 100 consent forms at Arvind Eye Care system, and we have created some good database. Idhula kudukra examples are only for training purpose, not to be duplicated or followed just like that. And Christopher, before Christ, third 3 to 5 centuries before Christ was born, this famous person, the Greek person called Hippocrates, gave an oath. So it is still good. It is a main prayer in many physicians meeting to treat the ill to the best of one's ability. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எபிலிட்டியில பெஸ்ட் நாலேஜ்ல நம்ம பண்ண முடியும். ஒரு எம்பிபிஎஸ் நோட எபிலிட்டி வேற, எம்பிஎஸ் நோட எபிலிட்டி வேற, எம்சிஎஸ் நோட எபிலிட்டி. நம்ம டைம்ல அந்த டைம்ல என்ன பெஸ்ட் எபிலிட்டி நம்மளால பண்ண முடியுமோ பண்ணுவோன்றது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓத். ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், அதுல அவங்க பேஷண்ட்னுடைய பிரைவசி நம்ம வந்து ஒபே பண்ணணும். we have to obey the patient privacy to the full extent. இது வந்து ஒரு ரைட். இது அந்த காலத்திலேயே before Christ era it has been explained. So long, till about few decades back or centuries back, doctor is a god. அந்த மாடல்ல தான் ஹெல்த் கேரே போச்சு. நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டா அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, நம்மளுக்கு சரி ஆயிடும். அதுதான் இது வரைக்கும் இருந்தது. மேபி 1 century பேக் வரைக்கும் 100%. அப்புறம் போன செஞ்சுரியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஹெல்த் கேர், ஹாஸ்பிட்டல் கேரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அந்த பவர் வந்து ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் தி பீப்புள், டுவர்ட்ஸ் த பேஷண்ட். இதுதான் பேஷண்ட் சென்டர்ட் அப்ரோச்சா நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம NABH சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இன் ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட், செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட், தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட். அதுக்கப்புறம் தான் எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட். அவங்க இல்லைன்னா we do not survive at all, we do not exist at all. So that is how the change has occurred. In the concept of நம்ம பாடிக்கு நம்ம தான் ஓனர், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அவர் பாடிக்கு அவர் தான் ஓனர். நம்ம என்ன பண்றதா இருந்தாலும் அது அவருடைய ரைட். அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாம தொடர்றதோ அசால்ட் பண்றதுக்கு ஈக்குவல். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் we have to understand in medical field. Whatever we do, majority of us or almost all of us அந்த பேஷண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு தான் பண்றோம். பட் இட் கேன் டர்ன் அகேன்ஸ்ட் அஸ். அதுக்காக தான் இந்த லா ஒன்று இருக்கு, சிவில் ராங். வித்வுட் அ person's a contract or without a person's consent, if we touch him and something happens to him, this is called tort law. இதை பேஸ் பண்ணி தான் கம்ப்ளீட்டா கன்சென்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே இட் ஹஸ் ரிவால்வ்ட். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஈவன் இன் அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ரைட்ஸ், அவங்களுடைய உரிமைகள், பேஷண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அவங்களுடைய கடமைகள் ரெண்டுமே உண்டு. அதே மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ரைட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் he needs to know என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, நம்பர் 1. ரெண்டாவது என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் சாய்ஸஸ் அவைலபிள். மூணாவது இது பண்ணா என்னெல்லாம் வரலாம் ப்ராபபிள். ஏன்னா காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாம ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது, சர்ஜரி கிடையாது, எல்லாருமே வேற வேற ஒரு மனிதர்கள். அத மாதிரி லாஸ்டா வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரைட், இது வேண்டாம் ஹாஸ்பிட்டலை விட்டுட்டு போற இந்த ட்ரீட்மெண்ட், அதுவும் அவங்களோட ரைட். ஆனா கடமைகள்ல அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ட்ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கன்சென்ட் கொடுக்கணும், நான் வில்லிங். அது அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நம்ம சைட்ல நம்ம கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், அவங்க கொடுக்க வேண்டியது அது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் ஆகுது, இல்லைன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல சம்படி டைஸ்னா யூஸ்வலி என்ன கேட்கணும், என்ன ஆச்சுன்னு தான் நம்ம கேட்கணும். ஆனா ஏதோ அவங்க தப்பு பண்ண மாதிரி எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வி என்ன பண்ணி வச்ச, ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு தான் கேட்பாங்க.
not what happened. They ask, what did you do? Assuming that there is a problem on the surgeon or the hospital, which is not at all a good trend. We have to understand everybody does under the interest of the patient. In the talk we want to know what is a consent form, why we should get a consent form, how to get a consent, who should get a consent. இதுல எதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும், அந்த டாக்குமெண்டேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, what are the records we need to keep. This is the idea of this particular talk. Just before we go, we have to understand we are living in the era of medico-legal suits being increasing by the year. அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் கோர்ட்டுக்கு கேஸுக்கு போய் கிளைம்ஸ் கேட்குறாங்க. ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு கிளைம் பண்ண 10,000 ரூபாய் 15,000 ரூபாய் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த டீகேட்ல 1 லட்சம் 2 லட்சம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 10 லட்சம் ஆச்சு. இப்ப வர சூட் எல்லாம் 1 கோடி கம்மியா கேட்கறதே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருச்சு. இதுக்கு மெயின் ரீசன் பேஷண்ட் நாலேஜ், இன்னொரு ரீசன் இன்டர்நெட், மூணாவது ரீசன் லாயர்ஸ், அவங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது 1997லயே சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஒரு டெத் ஆன கேஸ்க்கு ஒரு மெடிக்கல் லா சூட் பண்ணியிருக்காங்க அமெரிக்கால. அந்த ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் த பேஷண்ட் இந்த மிடில் கிளாஸ் இதெல்லாம் மாறுறதுனால 1840ஸ்ல ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் மாதிரி வந்தது இந்த மாதிரி கேசஸ் வர்றதுல. இது ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் கேசஸ் ஆஃப் யூஎஸ். ஒரே நிமிஷம். Sorry, my battery is going down. Just 2 seconds. It is one of the earliest cases of law in US. Diagnostic சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்றாங்க, எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். உள்ள போய் பார்த்தா ஒரு டியூமர் இருந்ததுனால அந்த சர்ஜன் அந்த டியூமரை எடுத்துட்டார். ஸோ வாட் ஹேப்பன், நீங்க வயலேட் பண்ணிட்டீங்க பேஷண்டோடைய, சொல்லாம யூ ஹவ் டன் அ சர்ஜரி. அது பேஷண்ட்டுக்காக பண்ணதா இருந்தாலும் சர்ஜன் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி கில்ட்டி. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் 1914ல, ஆல்மோஸ்ட் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இந்த ஜெர்மனில இந்த நாசி ரெஜிம்ன்ற ரெஜிம் டைம் நிறைய மெடிக்கல் அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணாங்க அகேன்ஸ்ட் தி பிரிசனர்ஸ். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க பர்மிஷன் இல்லாம. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நுரம்பர்க் கோடுன்னு ஒரு கோடு 1947 இட் கேம். அப்போதான் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட்ஸ் ஹவ் பிகம் மஸ்ட், பட் இட் ஷுட் பி வாலண்டரி. அதுக்கப்புறம் 1964ல ரிசர்ச்சுக்கு இந்த டிக்ளரேஷன்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, வித்வுட் அ வாலண்டரி கன்சர்ன் நம்ம போய் யார் மேலேயும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் இன்னைக்கு அந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டின்றது கிளியரன்ஸ் இல்லாம எந்த ரிசர்ச் பண்ணாலும் தட் வில் பிகம் அ கிரைம். இந்தியால 1984ல அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் வாங்கி ஒரு சர்ஜன் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்தா உள்ள அப்பெண்டிக்ஸ் நார்மல், கேங்க்ரீன் கால் பிளாடர் அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு. அது இறந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் லைஃப் த்ரெட்டனிங் ப்ராப்ளமா இருந்ததுனால பேஷண்ட் ஜிஏல இருந்ததுனால சொல்ல முடியல, ஆனா எடுத்துட்டாங்க அந்த கால் பிளாடர். அதுக்கப்புறம் லீகல் ரைட்னு சொல்லி the surgeon was found guilty. இது புரியல யாருக்குமே. இந்த கேஸ் ஒரு இதே மாதிரி லேப்ராட்டமிக்கு போய் ஹிஸ்டெக்டமி பண்ணாங்க, அம்மா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி, பேஷண்ட்டுக்கு தெரியாம. இதுலதான் இந்தியால கன்சர்ன்ஸ் பத்தி நிறைய ஐடியாஸ் வந்துருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் பேஷண்ட் வென்ட் இன் ஃபார் டெலிவரி. அந்த டெலிவரி போகும்போது சிசேரியன் பண்ணும்போது சிசேரியனுக்கு கன்சென்ட் பேஷண்ட் கிட்ட வாங்கிட்டாங்க, ஏன்னா அடல்ட். அதே ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ணாரு. அந்த ஹஸ்பண்ட் நீங்க கூடவே டியூபெக்டமி பண்ணிருங்க ஃபேமிலி பிளானிங் சொல்லி அந்த சர்ஜன் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி சர்ஜன் கூட ஃப்ரெண்ட்னால பண்ணிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் பில்ல பார்த்த பிறகு மதர் கேம் டு நோ டியூபெக்டமி பண்ணிட்டாங்க. அந்த மதர் அகேன்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பல லட்சக்கணக்கான ஒரு கேஸை போட்டு வின் பண்ணாங்க. ஏன்னா நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அதை பத்தி டீடைல்ஸ் பண்ண வேண்டாம். இது மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல தான் திஸ் பர்டிகுலர் லா கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அபவுட் கன்சென்ட் ஃபார்ம்ஸ் இந்த 2008க்கு அப்புறம். இதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்குன்னா, யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் த ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட் ஆல்சோ. எதெல்லாம் சொல்லணும், இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன கான்சிக்வன்ஸ் ஆகும், ரிஸ்க் வரும், என்ன சாய்ஸ் இருக்குன்னு. இந்தியால they have lot of respect for doctors, so they need not ask questions. ஆனா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்த பிறகு அவங்கள கேட்க வைக்கிறதுக்கு லாயர்ஸ் இருக்காங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க, பக்கத்து வீட்டுல எல்லாருமே பண்ணி இட் வில் பிகம் அ மேஜர் ப்ராப்ளம். ஸோ இது இந்த பேஸ் பண்ணி தான் கன்சென்ட்னுடைய லா ஆர்டிகல் 21 which talks about ரைட் ஆஃப் லைஃப், ரைட் ஆஃப் பர்சனல் லிபர்ட்டி. ஒரு மனுஷனுடைய பர்சனல் ரைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் கன்சென்ட் ஆரம்பிச்சது. இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் கன்சென்ட்டே வருது. இதை பொறுத்த வரைக்கும் கோர்ட்ல
மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் வந்து கன்சென்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான். கிளியரான கரெக்டான கன்சென்ட் ஃபார்முக்கு நிறைய வேல்யூ இருக்கு. பட் அது என்ன இருக்கணும்ன்றது கிளியரா இல்ல. ஏன்னா வேற வேற ஸ்பெஷாலிட்டி. எந்த லாயராலையும் cannot tell this is a good consent form, this is a bad consent form. அதனால courts will believe in regulatory bodies. First and foremost, medical council னுடைய ethics 2002. India, All India Ophthalmic Society, Delhi Ophthalmic, various forms, standardized form. இது எல்லாத்துக்குமே நல்ல வேல்யூ இருக்கு. So it is becoming better. Most important, it should always be taken as an informed consent, but prior informed consent. அப்படின்னா என்ன? எலக்டிவ் சர்ஜரிக்கெல்லாம் தியேட்டருக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு போடுங்க சர்ஜரினா இட் இஸ் அ ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன், இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். அப்போ வாங்கக்கூடாது. Only in cases of emergency you can take it just before surgery. Otherwise minimum 1 day before you have to take the informed consent. அடுத்த கேள்வி எல்லாருக்கும் மைண்ட்ல வரும், we have day care surgery, walk in and walk out. So அதுல வந்து பண்ணலாம், you can mention. அந்த கேஸ்க்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் 1 டேல ஆரம்பிக்க மாட்டோம். அந்த பேஷண்ட்டுக்கு போய் if you put chloramphenicol within 1 hour and take for surgery, then it will become a problem, because there is no study saying that chloramphenicol will help to clear the conjunctival sac within 1 hour. Povidone will help. Ana moxifloxacin 4 times for 1 hour. There are good studies to say the conjunctiva flora. So அந்த மாதிரி if you have some justification, we can do. That is why daycare surgery units are thriving. So இது வந்து for regular admitted or previously planned க்கு வந்து 1 day prior, except if it is not a emergency. Consumer Protection Act has become very big. Unfair contract in the term வந்து நான் திருப்பி சொல்றேன். Unfair trade இதெல்லாம் business பொறுத்தாலும் அதை வந்து இப்போ மெடிக்கலுக்கும் வந்து they are holding good. Last year ஒரு major problem வந்தது. அதை வச்சு நான் இப்போ explain பண்ணும்போது you will understand. Legally valid consent, கரெக்டான பர்சன் ஃப்ரீயா மைண்ட்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இருந்தா, அடல்ட் இல்லைன்னா சைல்டுக்கு வந்து அவங்களுடைய பேரண்டோ வித்தவுட் ஃபியர் கொடுத்து கன்சென்ட் வாங்கணும். ரிட்டனா நான் பிரிண்டட் எப்படி இருந்தாலும் தான் அது லீகலி வேலிட் வித் ஆல் சிக்னேச்சர்ஸ், ஆல் டீடைல்ஸ். Adequate information about what is the diagnosis, nature, procedure, substantial risks, alternative. இது கூட பண்ணலாம், இதை பண்ணா இது ஆகலாம், இதை பண்ணாம விட்டா என்ன ஆகலாம், இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் ஒரு வேலிட் கன்சென்ட். சப்போசிங் கன்சென்ட் வாங்கிட்டு அது கிளியரா கன்சென்ட் டீடைல்ஸ் இல்ல சிக்னேச்சர் இல்ல எம்ஆர்டி நம்பர் இல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சு கரெக்டா இல்லைன்னா it can become a civil case, it can become a criminal case. The doctor and the hospital can be sued. எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் the doctor is the most important person. Negligence ஆயிரும், intentionally or negligently cause problem to the patient. So it can become any kind. Nothing can protect us. I will tell you one example. Documentation, very, very important. If beautifully we are doing it, but it is important for the patient, for the doctor, hospital, everything. Medico-legally, every document is a medico-legal document. ஒரு ஸ்டடி இப்போ ரீசெண்டா இன் யூஎஸ்ல ஒரு ஸ்பைனல் சர்ஜரிக்கு அவுட் ஆஃப் 233 claims 66% were lost because of poor valid informed consent. So consent formனால மட்டும் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைனாலும் அதனால அந்த claim will be lost by the hospital. Frequent errors, why? Not completely filled, not filled correctly, not signed, witness இல்ல, surgeon sign பண்ணல, dated. நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல கன்சென்ட்ஸ் பண்ணா somewhere or other ranging from 1 to whatever number this is happening. ஆனா அந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போனா it is as bad as completely very dangerous situation. So every patient is separate, every consent we have to give importance. Why it happens in India? It has been explained. Long working hours, too many patients, no training or awareness. First varanga or sister fill panna, finished. Quality assurance, that means what? We are not doing auditing properly. This is a general statement, but we are all doing consent audits everywhere for specialty also. It is an important legal regulation. புரிய மாட்டேங்குது. ரெண்டாவது வந்து before procedure stressful time la வாங்கினா it may not be really valid and a patient will be very unhappy. This was last year, which became a big problem in the entire country. ஒரு 65 வயசு 65-year-old male was operated for prostate in 2010. அப்புறம் post-op he had bleeding and urine coming through the rectum, everything, some problem occurred. He went to some other doctor and got it treated. Then 7 years later he says this was wrong, done wrongly. சொல்லி கிட்டத்தட்ட 2 கோடி ரூபாய்க்கு காம்பன்சேஷன் இந்த நேஷனல் கன்சியூமர் கமிஷன்ல கிளைம் பண்றார்.
கமிஷன் கம்ப்ளீட்டா என்கொயர் பண்ணிட்டு this is not against the hospital. பேஷண்ட்டுக்கு இப்ப எல்லாம் கியூர் ஆயிடுச்சு. லிட்ரேச்சர் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண லிட்ரேச்சர்ஸ்ல பார்த்தா இந்த ரேர் காம்ப்ளிகேஷன் கேன் கம் அதை அக்செப்ட் பண்ணி நோ கிளைம் ஃபார் தி பேஷண்ட் அகேன்ஸ்ட் த ஹாஸ்பிட்டல் அந்த டாக்டர் 2 கோடியில 1 பைசா கூட கிடைக்கல. இது முடிச்ச பிறகு they make a reference. It has been found out a pre-printed informed consent has been taken, unfair trade practice by the commission. So then they ask the hospital to pay 10 lakh rupees to the consumer welfare fund, not to the patient. So it became a big turmoil in India. So there was a big meeting conducted with lawyers, senior doctors, IMA members. It was a 2-hour deliberation live. I happened to be there to understand what is happening. So there were a lot of things that were discussed, but ultimately nobody accepted that we have to write பண்ற problems இருக்கு. ஆனால் சில விஷயங்கள் வந்தது. We can have pre-printed cataract பண்றோமா, regular cataract, definitely good. Complicated cataracts, sometimes you may have trauma. அதுக்கெல்லாம் pre-print ஒரு condition பண்ண முடியாது. So எது பண்ணாலோ ரைட்டோ பிரிண்டோ it should be patient specific and the other one is called process specific or the procedure specific. Okay, patient and procedure specific, not a common one. Printed versus handwritten இருக்கலாம், but handwrite பண்ணா ஒரே டாக்டர் வேற மாதிரி எழுதுவாங்க. There is no use. But ஒரு trauma வந்தா we have to write depending on what has happened to the patient. Variations across in the same hospital, not only between individuals, between themselves. Difference in compliances எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். Legal risk and it is very impractical. Cataract மட்டும் consent form எழுதணும்னா in India we have to write something like 75 lakh consent forms only for cataract. எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Most common surgical procedure done on the human body is cataract. So அது இன்னும் accept பண்ணல, but it has given that specific for the patient, specific for the procedure. That is very important. Consent என்றது noun verb. Agree, yes. Both ways it is a meaning. It is not only conveyance, it is understood, it is consent. It is understood, he is consented. So that is how it is like. Medical consent என்ன use medical it is an approval or agreement between the you a surgeon and the patient or the doctor and the patient to go ahead. It also gives defense to the hospital and the surgeon against the ஏதோ ஒரு கேஸ் வந்தாலும் அது protection. Not to be held liable as commission. அதாவது தப்பு பண்ணோம், நெக்லிஜென்ட்டா இருந்தோம்னு சொல்றதுக்கு இல்லாம இருக்கிறதுக்காக அந்த கன்சென்ட் ஃபார்ம். ஜெனரல் கைட்லைன்ஸ் என்னன்னா ருட்டீன்க்கு இம்ப்ளைட் கன்சென்ட். ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் இம்ப்ளைட். எக்ஸ்பிரஸ்னா இது பண்ணலாம்னு சொல்றது, பண்ணலான்னு ஓரலா சொல்லலாம், பண்ணலான்னு ரிட்டர்னா கொடுக்கலாம். இதுதான் பேசிஸ் ஆஃப் எனி டைப் ஆஃப் கன்சென்ட். Important component of any consent which is typed or written are complete patient information. Sometimes we see only the name. அந்த மாதிரி 10 பேஷண்ட் இருப்பாங்க, no MRD number. So patient information should be absolutely to the patient. Consent components and signatures which are identifiable. Recently one case was lost because the witness signature was not identifiable. பேர் என்ன, relationship இல்ல. So அந்த courtல the case was lost. Important, understandable in the language they know. Right? The time you take is also important. Give them to discuss with the family, seek clarifications, and then only get the signature. So examination kaga consent, I will come to that. Investigation kaga consent, treatment, medical or surgical edukku ellame irukku. Consent form la implied tacit, idu rendume onnu dhaan. Express la I told you it can be oral, adula informed consent. There's something called surrogate and proxy. We'll come to that. Implied means in the eye hospital when they are coming to us, that means they are coming for eye consultation. It is understood that they are coming for a consultation. So you can go ahead. Though we get a general consent at registration that we are willing for examination, basic things. It is already implied is come to you for examination. So routine examination, basic is not necessary. Intimate examination, deeper procedures. ஏதோ ஒரு டீப்பா ப்ரொசீஜர், அப்டமன் பார்க்கணும், அவங்கள ட்ரெஸ் ரிமூவ், அதுக்கு எல்லாம் அட்வான்ஸ் இதுக்கெல்லாம் யூ நீட் அ கன்சென்ட். இட் இஸ் நாட் இனஃப் ஒன்லி வித் த இம்ப்ளைட் கன்சென்ட். டாக்கெட் கன்சென்ட்னா அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் இம்ப்ளைட். இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு B12 இன்ஜெக்ஷன் போடுங்கன்னா
அந்த பேஷண்ட் போன உடனே கையை தூக்கி இந்த இன்ஜெக்ஷன் சைட்டை காட்டினாங்கன்னா அண்டர்ஸ்டுட் தட் இஸ் வில்லிங் ஃபார் டேக்கிங் த இன்ஜெக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டபிள். அதே வந்து ஐவி மெத்தில்பிரெட்னிசோலோன், if you want to give a high risk medication, you cannot take it as an implied consent. You have to get a written consent, which is an informed consent. So this is something basis which every clinical person should be aware, not only the doctors. Expressல வந்து we have oral and written. Orally நீங்க பண்ணுங்க டாக்டர், no problem, but depends. Invasive illa very diagnostic, where you go and do invasive diagnostic surgery, adalla medical legal, you have to get a written consent. There is something called general consent, like what we get appo registration appo. So first time varumbodhu adala vaangita podum, and the case sheet live ah irukka varaikum it is good only till the patient file is active, but it is not being stressed too much. It doesn't give a complete protection because it is only a general consent. Any problem occurs, they can still sue us. There is something called some of the hospital dash dash dash. I'm suffering from dash dash dash. This is the dash dash. So general, எந்த patient ko எந்த procedure ko யார் வேணுமோ எடுக்க முடிஞ்ச ஒரு consent போடலாம். ஆனா அதுல you will not be able to tell all the details about the risk, nature, alternative எல்லாம். So this blanket consent form is not a very good practice. It is not for eye hospital. They can give a proxy, especially to save a life. Patient is unconscious. Actually police can give, doctor can give, even power of attorney எழுதிடல, எனக்கு இந்த மாதிரி வயசாச்சுன்னா எனக்கு டெசிஷன் எடுக்கிறது இவங்க பண்ணலாம். இது வந்து ப்ராக்சி. சரகேட் கன்சென்ட் முடியாத சமயத்துல ஃபேமிலி மெம்பரோ யாரோ, சப்போசிங் அவர் லைஃப் சப்போர்ட்ல இருக்காரு, மென்டலி கான், ஐ மீன் கோமா, இட் இஸ் அ பிரெயின் டெட். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல 2 physicians and they can give a consent with the family member. Emergency situation is also important to save the life of the patient, or there is no attender, you can still go ahead, doctor can sign. There also you can have a adjacent patient or an employee who can sign. You can proceed. If you don't proceed, it can give a loss to life or very major complication. Finally, informed consent is the most important consent because it talks about BRA solo. All the benefits, all the risks, all alternatives. And pannalana enna agum. Number 2. Third one, it is given by a person who is competent and voluntary decision. This ellam satisfy ana, this is the best consent in the world. Most superior, you can even call it mother of all consents. To all consents, a valid consent will give you so much of legal protection. It is very, very important. The Consumer Protection Act, apart from the law, court also will give lot of importance to this. We need to understand, just like what I told you in US, many legal litigations are lost because of proper valid consent forms. Consent form அரகுறையா எழுதி சைன் இல்லாம இருக்கிறதும் consent form எடுக்காம இருக்கிறதும் ஒண்ணுதான். So please understand, it is very, very essential for this info. யாரெல்லாம் consent கொடுக்கலாம்? Simple examination ஒரு child under about 12 years can consent and get examined. கொஞ்சம் deeper level na they need to give a consent by the parent வாங்கணும். Major procedures and surgeries adult na above 18 years only can give. If not mentally sound or some other unconscious, then the blood relative, then the next level அப்படி கொடுக்கலாம். Should not be intoxicated or sedated. Fundamental and legal right to know what is the disease, what is the eye எழுதணும், what is the diagnosis எழுதணும். In the procedure என்ன procedure, about the procedure, advantages and risks or complication. It is the most difficult to say. This can occur even in a cataract, but that is also must. மூணாவது alternative. Glaucoma surgery பண்ணலாம், laser பண்ணா may not help. You may have to undergo surgery after 6 months. அதையும் explain பண்ணணும். Local anesthesia form எடுத்துக்கிறோமா, we can do a topical, we can do peribulbar, we can go do posterior subtenance and so on. அது எல்லாமே இந்த மூணுமே இருக்கணும், benefit, risk and advantage, and they can choose. If not worked up or treated, what will happen? Always do it in 2 procedures ideally. Tell them, explain to them, and always they give them time to consult with the family, then clear all their doubts and take. நம்ம என்ன பண்றோம்னா, mostly getting signature is more important than taking the consent, explaining. So that is where the problem arises. Common rule for consent is minimum bilingual, local Tamil language, ideally English language. இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு consent form இருக்கணும். Hindi patient, Bengali patient வந்தா, it should be okay. Illiterate patient supposing வந்தாங்கன்னா read out aloud, அது பண்ணி thumb impression வாங்கணும், ரைட்டா? Other language patient க்கு ஒரு interpreter or a translator should come.
and explain in their own language. And the patient should write in their own language. It has been clearly explained. I have understood and solely sign panano. Interpreter should sign, the doctor should sign, witness should sign. So this is the actual rule for taking consents. If you don't have that, you cannot be sitting and writing Malayalam so many times. But you can do it. If you think it's a big number, then you can create your Malayalam consent also. The signatures, the patient, if it is an adult or if it not capacity, no capacity to sign, family or parents or family and so on and so on. Doctor will be the one who will take signature, will give the consent. We will take the consent with the signature, with this registration number, name of the signature of the doctor, name of the doctor, registration number, date and time. Witness has to be two ideally, but at least one witness we need to have. Another team member of the hospital can be the second witness. Most important, யாரு போட்டிருக்காங்க, அவங்களுடைய name என்ன, அவங்களுடைய relationship என்ன. Even if it is friend, you have to write. It should be easily identifiable. Ideally, two witness. One is important. Hospital staff can be second, but one compulsory outsider should be there. Validity period of a consent இதுக்கு வந்து no legal guide. Ideally, இன்னைக்கு ஒரு cataract consent வாங்கினா practically we can stay up to 30 days, no problem. ஆனால் இன்னைக்கு வர cataract வந்து normal cataract நாளைக்கு congestion ஓட வந்தாலோ mild secondary glaucoma, that means the condition is changed. 2 days ஆனாலும் சரி 1 month ஆனாலும் you must write only a fresh consent. Never use the same consent. If secondary glaucoma kidney வாங்கி 3 நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணா அதுக்கு no value. Again you have to change. Whenever the condition of the patient clinically changes, it is very essential we have to take a consent. Emergency alone, we can take it before procedure. Not required. You know, sometimes you don't tell to the patient when it is a life-threatening or something. In a patient or depressed, then it can be told to the family. Emergency maybe parents bring திடீர் injury ஆயிடுச்சுன்னு hospital கொண்டு வந்து டீச்சர் கொண்டு வந்தா அதுவும் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். Medical legal cases for insurance, notified diseases like corona. Okay, court order or police request, it may not be necessary. This is how everybody knows now. Lama, Dama, எல்லாத்துக்குமே discharge summary இருக்கு. Lama form இருக்கு. கம்பல்சரியா உள்ள அட்மிட் ஆன பேஷண்ட்டை திருப்பி வெளியில போகும்போது கட்டாயமா டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி கொடுக்கணும். அவங்க லாமா சைன் பண்ணாதான் நீங்க டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி கொடுப்பீங்க. சொல்லாம இல்லாம போயிட்டா இட் இஸ் கால்ட் அப்ஸ்காண்டிங். லெஃப்ட் அகேன்ஸ்ட்னா யூ கேனாட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா பேஷண்ட் ஹேவ் காம்ப்ளிகேஷன், அது லாமா விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா முக்கியமான வேலை நாளைக்கு இருக்கு சார், நாளைக்கு பதிலாக இன்னைக்கு பண்ணுங்கன்னா இட் இஸ் ஓகே. பட் இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்தா யூ ஹேவ் டு கம் பேக் அண்ட் டெல்னு சொல்லி தான் டாமா. Discharge and request is almost like DAMA. Refusal to treatment, it is the right. இன்னைக்கு எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வேணான்னு சொல்றது அவங்க ரைட். நம்ம அகேன்ஸ்டா போகவே முடியாது. அதுக்கு ஒரு இது இருக்கு, என்ன இருக்கு, என்ன கண்டிஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போனா இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம் சொல்லி நம்ம சைன் வாங்கி அனுப்புறது ஐடியல். ஹை ரிஸ்க் மெடிகேஷன், கிளினிக்கல் ரிசர்ச், everything you can have a consent. Consent will not be true if patient is under fear, bayam just before surgery alone. மிஸ்கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட், புரிய மாட்டேன் எதுக்காக நம்ம அர்ஜென்ட்டா பண்ணோன்றது அவருக்கு புரியலன்னா பரவாயில்ல டாக்டர் 2 நாள்னா தென் யூ டோன்ட் டேக் அ கன்சென்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ வேலிட் கன்சென்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு டாக் டு தி ஃபேமிலி ஹூ இஸ் அன் அன்சவுண்ட் மைண்ட், intoxicated with alcohol or who cannot understand the seriousness. Perfect informed consentல வந்து it should be given voluntarily. Mental capacity should be good to understand. All the information should be given. Acceptance also voluntarily. Person and procedure specific. Patient details வந்து patient name எல்லாமே, MRD number, age, date எல்லாமே. Condition diagnosis, you have a plan. Benefit, risk and alternate. What if not treated? And I said all the signatures, patient or the attender wherever it is applicable, one witness and the doctor. Second witness could be hospital. Lab testல ஒரு விஷயம் இருக்கு. It is called implied testing. For most of the lab tests, you don't have to give a consent. But NACO, National AIDS Control Organization, says for HIV testing without a consent, we cannot take HIV. So that is not taken by the doctor because all labs will not have a doctor. There is a format as a vangano. Any invasive procedures also you need to get. This is on the lab test. So this is the NACO guidelines. Who will give the consent? Who will take the consent? So cataract we have to have a cataract surgical consent form, which we have done very beautifully. Second most important is whether anesthesia, even if it is topical, whether retrobulbar, you can put everything together and they can choose also retrobulbar, peribulbar or posterior taptinon. And GA is totally a different consent form taken only by the anesthetist.
Anesthesia nale, it is only meant anesthetist, but how can we give the local data? You can privilege the ophthalmologist to give local anesthesia. So there is no need for a GA person. So that is number 2. Most important, according to NABH, any implant that is outside veli porula ulla kondu poi podradha irundha, you need to have a separate consent explaining about the whatever implant we put, processes or IOL or whatever kerato processes, explain panano about the consent. That is actually a necessity for NABH accreditation level. Entry level ko adu necessity irundhalum iduvaraikum to my knowledge I have not seen an NC for this. And fourth, if necessary, we have a guarded visual prognosis. So இது எல்லாமே mandatory as per except the GVP. How long to keep a consent form? We have all moved into electronic medical record. Even if you have moved completely into EMR, at this point in time, according to law, consent forms to be maintained only as records. நீங்க scan பண்ணி உள்ள வச்சாலும் it has no value. The paper record has to be maintained for every patient, any consent, which consent is a legal property for the patient also. In fact, அவங்க கேட்டா நம்ம கன்சென்ட் கூட கொடுக்கணும். நம்ம சம்டைம்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து படிச்ச பார்த்தா அவன் போட்டோ கூட எடுத்து வச்சிருப்பான். So basic rule for retaining a record according to Medical Council of India, any inpatient record 3 years continuous varalena, then you can destroy after approval by MRD committee. It can only be destroyed by shredding the paper so that no detail will be seen. Even that is disposed by the observation of the MRD in charge. That is number 1. But pediatric till they become 18, we cannot destroy, even if it is 10 years. After 18, you follow the regular rules. Actually, you must make a statement in the, at least in the hospital or outside, these records have not been coming for so many years. It will be destroyed in 1 month or notice portano, which we are not doing. Very few hospitals are doing. Medical legal case in Irisina. That is why we all stress MLC in a document pandlana 3 vashatla 2 vashatla record will get lost. 4th year, when the court is calling you for giving an evidence, we will not have the records. It will be a very sad state of affairs. MLC in document panita, MRD will keep it under lock and key lifelong, most of the hospitals. If it doesn't go to the court, maybe in 10 years time, there is a Delhi court order that 10 years later you can destroy. But if it goes to court, it will be with the administrator who is responsible for MLC for period till it is disposed by the Supreme Court. இன்னைக்கு வந்து ஒரு administrator is taking a doctor and going to court now, he has to make a complete Xerox copy of that particular case sheet, put it inside the place where it was kept and lock it, write in the movement register that this person is taking to this court, bring it back and put it back. In case if we lose also, some evidence will be there. So MLC is very important, including the police intimation. So these things are absolutely important regarding retaining and destruction policy, even if you go into 100% EMR. How do we make sure we ensure implementation? Part of training in MRD, when they come for newly, we do our induction training, audit checklist, daily random audits are the best way. You select 5%, 2%, number of cases based pani panikla, and report all the deviations to the concerned heads and department, which should be taken care. Otherwise, it will go on. Retraining is necessary if these problems occur. Audit checklist. This is the basic audit checklist. All patient info, name, IN, UIN number, age, sex, MR. Ninad, you have to mute your Ninad. I don't know who's Ninad. Can you mute, please? All the details of the patient, then all the processes, diagnosis, procedure, benefit, risk, alternative, and signature of all the 4 which. So this will become the audit checklist. So if you see here, this is how it will go. Serial number. Ninad, can you mute, please? Mr. Dr. Ninad, I don't know. Can you mute? So yes, all sir. These things should be, can you mute your, whatever you're talking is heard, everybody. Please. So all the things will be there about the patient, about the contents of the consent, about the signature, about name, registration number, date, time, everything should be there. Then once you do this, you take a completeness or incompleteness, or you take the audit report. Based on this, you present in your MRD committee meeting. When it is very bad, it is becoming very, then you have to report immediately. So regular consent, like this, we do on doing. GA consent is separate. That is where we have been losing most of the time. But I'm very happy to say
Across the system, it is improving a lot. So as far as NABH, now coming to NABH, what are the important things regarding consent? List of conditions where informed consent is needed. So you must have a complete list. I hope you all know we have more than 100 consents in Aravind Eye Care system. It should be specific for the patient and the condition according to standard guidelines which you have done it. Valid consent form the most. There should never be a deed, and you have your retain and destruction policy. Coming to COVID-19, taking a consent is no harm. They don't mean anything. Doesn't mean you are not liable. You can be sued. Only thing, you create an awareness to the employee and that patient that there is COVID, it can come. They cannot prove that they got it only from the hospital. Your employee cannot prove that they got it only from the hospital. So actually it is no meaning except that you create an awareness. If no consent means doesn't mean, only thing what you need to show is whether you're taking due precautions for COVID-19. Last, we'll come to telemedicine. There is something called explicit consent. They will not come to you in person. They can send email, text, audio, or video, which you can record and keep it in the record. It is acceptable. Medical Council of India has given telemedicine guidelines and a short course for that. Now, what is this? This is the next generation of telemedicine or any consult where a patient can access. This is called artificial intelligence. So all the details are given to the patient. All the details are given to the patient by the whatever software, the program they are using. They will analyze the data, analyze various advices, everything from the database available across the world, and let the patient take a decision, solve the problem and take the correct decision and go to the right person. But it has got ifs and buts. That is what is the most important thing. For that, just by getting into the application, they can, it is assumed that they are giving consent. So that is another type of consent when the telemedicine or your direct, when they use artificial intelligence, it is at their own risk. The artificial intelligence cannot replace a doctor or the hospital, but it is improving by the day. It may play an important role in the years to come. This is how patient and family interact with the artificial intelligence and give you probability, just like what we have in Humphrey Field Analyzer and so on. So this is all about what we have to say. So to summarize, why it is a legal requirement, covers all aspects and tell them what is needed, how it can be implied, verbal or written, or informed as it is necessary. It can be taken only by the doctor except the conditions like NACO guidelines for HIV. Who gives? Adult if they are capable. Children, the parents should give. If not incapable, then they have to give it to the relative, whoever is there. You have to document all steps clear, almost 8 steps, and it should become a valid consent. You have to have the proper documentation, hard copies. You must have your proper retaining and destruction policy. It is a legal requirement to have consents. Obtaining is more important than getting signature. Invalid consent can lead to prosecution. It is as good as not getting a consent form. And the Consumer Protection Act, which everybody can go to, has given a new perspective and gives a lot of importance. And our regulatory bodies like AOS play a major role in giving us the right direction. So this is what I wanted to tell in this talk on consents.